Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oro Istuudantii arras irra deebuudhaan barnoota keenya histirii kutaa saglaffaadha yuunitii 8ffaa paartii lammaffaa qabannee dhufne jirra haga xumura sagantaatiin Afaan abbaan afeerraa keenya gamanumaan gaa viidiyoo laakshar gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalii keenyaatiif haaraa taatan chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guututti asirraa argachuu dandeessisaniin jecha warreen maatii chaayinaalii keenyaatti hin dabalamin ammoo barnoonni yeroo hojjetamu kallattiin isin bira hin ga'u waan taateef notification beelii mallattoo bilbilaa tuutanii olirra yoo keessan kallattiidhaan maakiroo sakandii keessatti yeroon angaddiisu isin bira ga'aan taateef kanaaf subscribe gochuudhaan maatii chaayinaalii keenyaatti dabalama like viidiyoo gochuun na bira dhaabbadan isin jaa arraan tan ammoo paartii lammaffaa irratti gaa barattoonni hedduun yaada keessan kana biraan geessan bilbilteellee ni dubbatan hedduun ni jiru jechuudha. Kanaaf galatooma haala yeroo fi akkaataa hojuma kiyya kan idileetiin anis isinirraa fagaachuu danda'e malee silaa yeroo bal'aa qabaadhee yeroo hunda isinii hojjedhee isin gammachiisu hangam beekutti beekumsa kiyya isiniif kannuun barbaadaa jechuudha. Kanaaf dhiifama wajjin naaf kolchaas ni jecha arra ammoo the Cushitic status peoples under the Sera-Woma systems kan jennuun laalla jechuudha. Kana jechuun gartee ummata Cushitic yookaan isteetota gartee argaman eessatti jechuudha. Peopleota yookaan gartee ummata isteetota isaaniitii fi akkasumatti ummata gartee Kush under sistema yookaan gartee Sera-Woma kan jennuun kana jechuudha. Sistema yookaan ittiin bulmaata heera ittiin bulmaataati yookaan heera akka gadaa Oromooti jechuudha. Akka gartee egalitarian systemiidha. Akka gartee sirna dimokiraatawaa ittiin bulmaata ummata gartee Cushitic kan jiru jedhu kana laallaa jechuudha. Akkuma yeroo dabre keessatti kafa walillaalle ummata Omotic state jennee walillaalle jechuudha. Kafa Daa'uroo kan jenne san akkasumatti gartee Sharka Yaman Yem kan jenne san akkuma saniitti inni kunis maal jennaani jechuudha. The Cushitic state sanin ammoo Omotic state jennaani jechuudha. Kanaaf gartee Omotic state Cushitic statein since of the mid of the 16th century several states emerged by the peoples who belong to the highland east Cushitic language jechuudha. Kana jechuun gartee jiddugaleessa jaarraa 16ffaa mid seensa yookaan gartee jalqaba jaarraa jiddugaleessa jaarraa 16ffaa irraa eegalee several states mootummoonni hedduun gartee emerged argamanii turan by the peoples gartee eenyuun jechuudha. Ummata gartee belong to the high gartee hidhannoo walitti qabu jechuudha. Belong hidhannoo eenyu wajji walitti qabu highland east Cushitic language ummata gartee afaan highland east Cushitic language warreen dubbatu jira. Lowland east Cushitic language kan jennuun jira. Ammas kanneen akka eenyu Oromoodha, kanneen akka ammas Somaaliidha, kanneen akka Affaariidha. Lowland Cushitic language kan jenneen gartee isaan sana jechuudha. Unity 5ffaa keessatti isatti Cushitic languagein gartee bikka lamatti qoodama jennee East Highland East Cushitic language dhaa fi Lowland East Cushitic language. Kun ammoo Highland East Cushitic language sani jechuudha. Kana keessatti uummanni ramadamu kanneen akka uummata Hadiya, Kambata, Sidama, gartee Toboroo akkasumatti gartee Kabena kan jennuunii fi Halaba, Geediyoo akkasumatti Konsoodhaa fi Burjiin kan argamudha jechuudha. Burjiin kan argamudha jechuudha. Highland East Cushitic jennee isaan kana waamna jechuudha. Due to the relative freedoms from the dominations of the three forces gartee sababa yookaan gartee relative qaban laal maaliif relative qaban dominationii gartee olaantummaa mootota sadi gurguddoo Itoophiyaa keessatti dabran jalatti maal qabanii jechuudha. Relative freedom yookaan gartee independency miti autonomous jechuudha. Xiqqoo gartee of danda'a relative foguuniif jiru jechuudha. Free osoo hin taane relative freedom qabanii jechuudha. Hedduus hin cunqurfamanii akkasuma gartee bilisummaa guutus hin qabanii jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e yookaan gartee domination yookaan gartee mootummoota sadeen kanaa irraa kan ka'e dhiibbaa gartee state uumuutti dhufanii jechuudha. Kanaaf gartee the Christian kingdoms of the sultanates of Adalsi and the Oromo population movement kan jennu jechuudha. The three forces that is to the three movement yookaan the three events it is occurs during the 16th century in the whole Horn of Africa irratti kan argame keessattuu gartee the great movement kan jennu jechuudha. Great movement of the 16th century the Oromo population movement kan jennuun fi akkasumatti gartee the great conflict in the Ethiopian country or akkasumatti gartee dabalatee Itoophiyaa la dabalatee Horn of Africa irratti kan argame mootummoota sadeen kanaa jechuudha. Sababa yookaan relatively yookaan autonomous kan jennu jechuudha. Independent osoo hin taane dhiibbaa kana qabaniif jecha gartee state uumuutti dhufanii jechuudha akka isiniif galuuf jechuudha. Sababa kanaaf jechuudha all largely similar to traditional political structure akkasumatti gartee isaan kun
largely akkasumatti waluma guddate akkasumatti similarly to political structure wal fakkaata kan ta'e kan qabanidha. For example, a web of relations has traditionally been ruled by the Sera-Woma. This is peoples in nature fakkeenyaaf gartee relation isaan qaban maali akka tradition akka aadaatti gartee seera qaban. Seera jechuun akkuma gartee Oromoodhaaf gadaa jennutti eenyuuf ummata kushatik yookaan Highlandist kushatik kanaaf maali jechuudha sirna yookaan gartee traditional kan ittiin of bulchan kan jennuun san jechuudha. Seera traditions is a set of the local cultural akkasumatti gartee norms and the regulations of the accumulations of the social structure dha. Seeran tradition dha yookaan aadaa jechuudha. Aadaa yookaan gartee is a set of cultural yookaan gartee tuuta yookaan aadaa yookaan norms yookaan safuu hawaasaa regulating kan gartee tasgabbeessu yookaan kan eegu maal jechuudha communal yookaan gartee social structure isaan qaban gartee normisii isaanii akkasuma gartee moraalii isaanii kan ittiin eegu kan akkasuma orderii isaanii akkasumatti gartee deebinee ammas peace security hawaasaa kan eegu maal jennaan jechuudha seera kana jennaan jechuudha. It is may be seen as an writing law is one of the writing law dha yookaan gartee writing law jechuun yookaan it is documented kan ta'in yookaan kan barreeffamin jechuudha. Writing kan ammoo ni jira afaan ni jira hin barreeffame kitaaba tokko irratti walitti hin qabamne barreeffamu ogguuniif jiru generally innummaa sun walitti qabamee kitaabaan hin maxxanfamne malee kitaabota garagaraa irratti seenaan isaa barreeffamuu danda'a. Sanii walitti ni dhina jechuudha. Kanaaf it is not is codified the body of the ruling by the several sets of the normida. Akkasumatti hinsi during the akkasumatti gartee executions of seras refers to cannot be made to specific articles jaayete. Kanaafu hence during the execution isaarratti seera is refers to cannot be made to the specific article yookaan gartee guunii fi waan takka murteessinu yookaan oguu waan takka goonu articleidhaan kayyata akkana irratti akka seera mootummaa kanatti barreeffamee hin jiru seerri yookaan gartee gadaa Oromoodhaa kun jechuudha. The entering the implementations yookaan hojiirra oola karamiin several akkasumatti consultative dhaaf akkasumatti gartee compromise and oriented that is to influenced by the circumstance of the elders of set faiths gartee dhaalmiyaan dabraame wanti qorree abboota irraa abbootatti akkaataa gartee heera keessatti dur abboonni gartee waan takka fakkeenyaaf sorry amma Oromoo keessatti yoonii fi gartee namni kanama ajjeesu taate gumaa kafalan gumaan sun seeraan akkasitti aadabamee akkanatti akkana kafalamuu qaban jiru. Maaliif dhaalmee manguddoon ildiroonni yookaan namoonni dabran namoonni seenaa kaanii lafarraa dabran sun irraa dhaalanii hedduu dhalootaan dabramee akkasitti kaayamee jechuudha. Ogguunii fi gartee waa murteessun implementation isaa hojiirra oolmaan isaa jechuudha. Kanaaf maal jechuudha elders siifit akka gartee namoonni gurguddaan sun muranitti jechuudha. Circumstance yookaan wanti kun wanta dhaalmeeyaan dhufuudha jechuudha. This is a traditionally administrative system yookaan gartee administration yookaan bulchiinsa seeraan kun yookaan Woma kings it is high authority. Womaan nama gartee maqaa akka taayitilii mootummaatti fayyada. Kanaaf Woman maal jechuudha authority high authority olaanaa kan qabu isaa jechuudha. Kanaaf the administrative systems of the Hadiya is called Sera jennaan amma Hadiyaa fa'aa keessatti fakkeenyaaf kunno administration sirni bulchiinsa isaanii maal jechuudha uummata Hadiyaadha. Seraadha. Hadiya is a consisting of one of the implementation Muslim states during the 16th century. Hojiirra oolchaa turan hojiirra oolchaa implementation adda addaa hanga jaarraa 16ffaatti fi hanga jaarraa 13ffaa hanga 16ffaatti sirna kanatti fayyadamaa turan. In the 16th century there were of Imam Ahmad in Ibrahim or Imam Ahmad Giranya kan jennuun sun and the Oromo population movement is transforming the territorial, social, political landscapes Hadiya wajjiidhaan relation la isaan qofa osoo hin taane illee Christian Highland Kingdom illee jechuudha. The first yookaan gartee kan irraa fuudhe so females of the females of the Ethiopians in the politics tan jennuun jechuudha. Hillani Queen Hillani tan jennuun Zara Yakub akkasumatti gartee isaan qofa osoo hin taane ilaal uummanni Christian Highland Kingdom illeen uummata Hadiyaati wajjin relationii guddaa qabanii jaabar. Kana jechuun 16th century keessa Ahmad Giranyis Oromo population movement in transforming to daangaa waliin qooddatanii turan territory social haala hawaasummaa waliin qooddatan political landscapes haala gartee teessuma lafaa waliin qooddatanii jiranii jechuudha. Kanaaf during the wars of
Imam Ahmad warana garte Imam Ahmad yana during the war of Imam Ahmad ruling of the Hadiyas joining to the Imam Ahmad joining Imam and remained actively participating in the imperial until the Imam Ahmad's downfall janna jechura kana jechuun garte during the Imam Ahmad yero bulchinsa Imam Ahmad garte ummanni Hadiya da ruling of the Hadiyas joining to Imam Ahmad warana Imam dabalamani turan and remained actively participating wajir matani turan in the imperial until the imperial downfall hanga inni khufutti jechuudha hanga inni garte Horn of Africa irratti yookaan garte at the end of the 1543 at the battle of the Shumbrakore at the battle of Wainadaga irratti hanga khufutti jechuudha. During the 17th centuries Hadiya is confronted with the Christian Highland kingdom garte jiddu galeessa jaarraa 16ffaattillee 17ffaattillee walitti bu'anii confront wal dura dhaabbannoo yookaan walitti bu'anii turan eenyu wajjin mootummaa kiristaanaati wajjin jechuudha. Kanaaf the political and the social haalli siyaasa akkasuma hawaasummaa transforming to 16 and 17 ummata Hadiyyaadhaa gartee jiddu galeessa transformation ce'umsa yookaan jaarraawwan lamaan kana jidduutti country gartee centuries seems to have led to the traditional administration systems of the Sera kanaan fayyadamaa turan jechuudha. Jaarraa 16ffaa fi jaarraa 17ffaa jidduutti political haalli siyaasaa fi haalli hawaasummaa ummata kanaa maaliif fayyadamaa turan? Seera bulchiinsa aadaa seeraa jennuun kana fayyadamaa turanii jechuudha. Kanaaf Hadiya traditional administration system is leadership is a positive where is elected garte officially Hadiyan traditional system administration system kun maal jennaan jechuudha is leadership positions were all allocated efforts kan ittiin filatamu jechuudha. Kanaaf among Hadiya equivalent to a king in named Adile and the Garada kan jennuun jechuudha. Among the Hadiya keessatti yookaan equivalent of the king maqaan mootichaa maal jennaan jechuudha. Adile yookaan title ummata isaanii jechuudha. Hadiyaadha Adile or Garad yookaan Garada jennaan jechuudha. Like within the eenyu wajjin wal fakkaata jechuudha. Garaad kun Baalii kan jennuun sanii wajjin sultaaneti wajjin. It is represented a term of the deriving from the Arabic word Adile kan jennuun kanarraa jecha afaan Arabaarraa represent termii jecha afaan Arabaa Adile jennuun kana irraa dhufe jechuudha. The king leads the councils of the leaders of their peoples. Kingiin maal jechuudha? Gartee councilidha yookaan leader hogganaa ummata kanaati jechuudha. The power transferring took place in ritual ceremony and it was hereditary dha. Aangoon maali kan ittiin dabru power in aangoon transfer took place in ritual ceremony dha yookaan gartee akkuma gadaa Oromoo keessatti gartee aangoon abbaan gadaati abbaa muudaan yookaan gartee wanta ayyaana aangoon agguunii fi gadaa Oromoo keessattis appoint kan godhu jiraamitre abbaa muudaa jiraamitre annoyinsi kan beeksisu kan muudu akkasumatti isaanis gartee ritual ceremony dhaan aangoo hereditaryidhaan dhaaltummaadhaan nama tokkorraa nama tokkotti dabarsanii jechuudha. Each of clan gosoota mara keessattuu yookaan gartee gijoo kajannuun ammas gijoo administrated itself independently without recognizing any higher authority. Gartee each claanii kamiyyuu keessattuu gijoon kun administrationidha. Akka administrationitti itti fayyadaman uummanni Hadiyyaadha. Gijoon administration itself kan ittiin if dandeessee bultoozonii fi without recognizing gartee namni tokkolleen olaantummaa takkallee sirratti hin qabanne high authority aangoo olaanaa itti qabaatudha jechuudha. Kanaaf the clan leaders and continue to as the titles of the Garadi claniin kunis maal fayyadaman jechuudha. Claniin gochoodhaa kunis Garadii fayyadaman. Title yookaan maqaa mootichaa dura title Garad abaluu jaanii akkasi waaman akkasi jechuudha. The Garad was not absolute ruler absolute dha miti or king dha. Gartee absolute yookaan king dha miti mootummaa abbaa irreetii miti yookaan gartee absolute dha miti. Eenyu Garadin the people is appointed different him for his leadership and the qualities akkasumatti gartee qualities isaaniitiin filatan ummanni leadership yookaan hogganaa tokko hogguu filatan Hadiyya keessatti maaliin filatan jechuudha. Quality bakka quality qulqullina yookaan dandeettii
isa namticha saniitiin gartee isa filatanii jechuudha. Kanaaf maal jennaan jechuudha, he could also be an elected war leaders, hogguneef waraana irratti injifate fa'a nama hogganaa waraana tokko who had titles of the gatannaa akka abbaa Oromoo keessatti maal jennaan jenne abbaa kan waraana hogganuun abbaa dula jenneemi, isaan ammoo asitti hasaanii tanaan gatannaa or abeegas jennaan jechuudha hogganaa waraanaatiin jechuudha. This position was not hereditary, aangoon tun ammoo dhaaltummaan hin dabartuu jechuudha. Usaniituma namuma barbaadan irra kaayanii jechuudha. Eeguu kanarraa busanii kaanirraa jechuudha. Kanaaf the Kambata kingdoms is maintained the traditions of monarchy from the king. Amma Kambata taakun uummata Kambata, one of the peoples that is existing around the highland east yookaan gartee Itoophiyaatti kushatik kan jennuun afaan kushatik kan dubbatan isaan kana. Amnoon akkasumatti gartee traditional monarchy maal qaban isaan amnoo qaban. Hadiyaan eenyu qaba, Sidaamaan eenyu qaba jenne Sera. Akka jennetti isaan maal qaban jenne amnoo qabanii jechuudha. Amnoo kan jennuun. Amnoo is king dilboot kan jennuun kana jechuudha. The Kambata kingdoms maintaining the traditional monarchy qaban, traditional monarchy yookaan gartee monarchy aadaa dhaan bulchu seera aadaa isaaniitiin jechuudha. Annoo kan jennuun annoo dhala. Annoo to king of Dilboto. Kingin noon jechuudha. Kingin Dilboto jennaan title isaanii jechuudha. Inni immoo maaliin bulcha annoon bulcha jechuudha. All of the system yookaan akkaataa isaan heeratti bulmaata jechuudha. All of them were the Oromoo Oyata clan jennaan jechuudha. All of them were from Oyata clan. Kana jechuun isaan hundinuu lammii warra eenyuti jechuudha. Warra Oyataati. All of them were from eenyuti jechuudha. Manni Kambataadha. Oyata clanidha. Mountain Hamburicho kan jennuun mountain Hamburichoon beekamaadha isaan biratti. Important symbols of the significance of Kambata becomes the majority of the ritual site iddoo kabajatti ilaa garte endeze itti waaqeffatanillee home kobata akkasumatti galtee leaders kan jennuun jechuudha. Home to Kambata leaders jennaan sorry. Kana jechuun bar mountain Hambarichoon kun jechuudha is an important idha baay'ee barbaachisaadha isaan biratti simboolii akka gartee faajii akka mallattootti symbolical gartee the symbolical significant symbolical jennaan jechuudha. Kambataadhaaf akka mallattoo kabaja yookaan gartee olaantummaa wayii takka ilaalan biikan maalii yookaan iddoo waaqeffannaatii fi iddoo mannee isaaniitis akka manaatti tajaajilaa jechuudha chitti gaarri sun jechuudha. Kanaaf suuraa sigadii kanarratti ni mul'ata. Gadi kana waan jiru na fakat. The Christian akkasumatti gartee the Christian churches on the Hambiracho church illee tichi gubbaa jira. Church yookaan gaara sanirra was not destroyed. Hindi gamne ja religious object where it is cancelled in cave during the war of Imam Ahmad jechuudha. The Christian churches on Mountain Hambaricho was not destroyed and the religious objective idhaaf hin diigamne jabar gaafa waraana Imaam Muhammad giraanyii san charchiin yookaan mataskaanni gartee gaara Hambaricho kana gubbaa jiru sun ziilii yookaan dhimma yookaan affeerii yookaan gartee eenyuttiif hin diigamne ja amantaatiif hin diigamne ja akkasumatti weer koolid akkasumatti objektiifiidhaaf miti objektiifii amantaatiif miti jechuudha. Religious objektiifiidhaaf miti weer collected in cave during the war of Imam Ahmad san ka diigame sun jechuudha. Mataskaanni sun yeroo san diigamee ture. The earliest clans were the believed to be 7 in numbers and the settled on a mountain. Earliest clan gosa sagaliitu gaara sanirra qubatee argama jaa akka yeroo san amanamutti 7 numbers yookaan namoota 7 and settled in the mountain jechuudha. The earliest clans were namni gosti jalqabaa tan believe amanamtu to be 7 in members gartee gosa 7 jechuudha gosa 7 jechuudha. It is earliest clans believed that to be 7 numberii tan geessutu gaara sanirratti qubatee ture jennaan jechuudha. Kanaaf the Christians was introducing the Kambata sometimes is a 14th and 16th centuries country jennaan jechuudha. Christians was introduced amantaan kiristaanaa kan jalqaba seente Kambata jarra 15ffaa fi 14ffaa during the expansions of the Amdatsions kan jennuun sanirraa eegale jechuudha. Before the introductions local administrations Kambata was governed by the promoting Christian government called Hamil Mal of Christian Kingdom jennaan jechuudha. Garte kana jechuun bar before so introducing the local administration
Kambata was governed. Eenyuun bulaa turte Kambaataan gartee osoo ni amantaan kiristaanaa hin seenin dura promised the Christian government mootummaa kiristaanaa hamelmaal of the Christian kingdoms before the introductions local administration dura jechuudha. Local administration dura Kambaataan was governed eenyu kan isii tana bulche hamelmaal mooticha kajannuun jechuudha. Hamalmaalin ammoo jechuudha inni Kambaataan governed by the Protestant Christian government is called hamalmaal of the Christian kingdom jennaanii jechuudha kachi bulchisan jechuudha. Kanaaf gaarri kun kana fakkaata gaara hambarichoo kan jennu sallaale waa hedduu irratti akka gartee faayaatti illee waan irratti tolchanii jira. Iddoon tun iddoo kabajamtu saayitii kan ritual iddoo significant most important ilaalu as akkanatti garsan hunda akkasitti lafa baay'ee bareeduudha akka isaaniitti beekamtuudha jechuudha lafti tun. Kanaaf gartee the Woma of Halaba kan jennu jira ammas yookaan gartee ummata Halabaa mee ilaallu ummanni Halabaadha Woma fayyadama come to from the Sida yookaan gartee clan Sidee clan irraa dhufan gosti isaanii eenyu ummata kana ummata Halabaa kana come from the Sidee clan irraa dhufan likewise the office of the office likewise the office maal jennaan jechuudha. Likewise the office of the king of the Tomboro were from the Molla clan jennaan jechuudha. Garte the Woma kun sirna isaan ittiin bulanii jenna. The Woma of the Halaba come from this Sidee clanidha jedhe. Woma of Halabaan kun eessarraa dhufee jechuudha. Come from the Sidee clan gosoota Sidee ummata Sidee jennuun irraa kan dhufeedha kan irraa maddeedha. Likewise the office of the king of the Tamboro were from the Molla clan. Akkuma garte akkuma office of the kingin yookaan mootichi warra Tamboro from Molla clan irraa dhufetti gosa warra Molla irraa dhufetti Womaanis gosa warra Sidee clan irraa jennu kanarraa dhufe. Mee fakkeenya for example in the Sidama keessatti jechuudha powers transforming took place in Lua aangoon kan ittiin dabru seera Lua jennuuniin jechuudha. Lua ceremony kan jennuun jechuudha. Once every 8 year akkuma waggaa 8 kan Oromoo sunis dabrutti Hasidamatis dabra. The Sidama people is comprising the several sub tribes gosa hedduu qaba ruling independently warra danda'an by the king mootummaan isaanii kan danda'e. The Woma is actually the supreme judge woman yookaan supreme olaanaa heera murtii judge murtii kannu ol aanaa